Sijui mbona kila time nikitaka kukumbuka capital city ya Bahamas nasahau. Okay. There is a boy from Nepal anaitwa Kasman. Unfortunately Kasman sijui nini ilimfanyikia, akapoteza meno zake za mbele. And the people of Nepal walibaki wakijiuliza swali moja. What will Kasman do? Kasman do? Ayo good. Hiyo hata mkataa hiyo imeenda hiyo. Man. Na ninawafundisha capitals you guy. Mtaanza kunilipa. Hey. But aki meno za mbele hazinaga huruma. Unajua meno ya mbele yani hauwezi ignore. Ikitoka mazee imekuacha taabani. Watu wengi wanatembea hapa nje hawana hizi molars, premolars. Imezeshei. Poteza hivi. Ndio utajua hizi vitu ni important. Kuna mkurugenzi fulani mtu yangu sana anaitwa Regina Kate. Regina Kate kumbe jina yake moja iliamua tu siku moja. Nimechoka. Tanikulisha miwa daily. Anaga. Sasa kila time nikimchongoa anakoga na zile vako za natusizoeane. Hey, front teeth. Hey. Kate pole. I just had to. Yeah. Inapataga mtu off mazee hiyo jina yako moja ikitoka. Unajua mazee mtu umemzoea akiwa tu saa alafu all of a sudden unamfikia poa. Front teeth. Respect front teeth. Naonaga vile muna risk nazo hapa mkifungua nazo masoda. Ile siku utaiokota ndani ya Crest ndio utajua. Okay, sawa. Is enough. Is enough. Acha tuanze hiki kipindi. Wakurugenzi. My man. Dial stories kama kawa. Na assume ile ndio close up yangu ama ni? Nimekuwa nikiangalia gani basi? Hiyo nini ya kwanza yote I think nilikuwa pale. Iko sawa? Tuendelee tu hapa. Alright, no worries. Now, wangwana mnakapitia. Unajua tunaonaga mkiwa huko majuu tunawaenvy. Kumbe before mufike hapo mnakuaga mumekula fire, kuna mtu hapa she had it rough. Hatari sana. So wakasema tupige tu story ndio wale ambao wana aspire kuenda hizo nchi za Uingereza ama nchi za ng'ambo wasiingie kwa mangori kama yeye. Na unaona ni mtu sahi ako huko by the way, mambo yake iko tu sawa na asumbui. Anaendelea na maisha kama kawaida. Kuna mtu hapa anaingia Germany 14 hours only. Hata amalizi siku huko. Atulali. Kelele kila mahali. Anasumbua everywhere. Unashindwa. Calm down. Calm down. Watu wameenda nchi za mbali wana. Wewe unajua bana China ni wapi wewe? Huko ni mbali bana. Na tumefika na tusumbui. Unaenda tu hapa UK. Unajua UK sasa nikitaka. Sasa saa ngapi? Sasa ni saa 6. Nikitaka dina inanipata hapo nigonge na nirudi na nitapata watu wa aluta bado hawajaenda nyumbani. Wako tu hizi mavi. Na nishaenda nimerudi. Now, kuna mrembo amepata shughuli safi sana. So, there's an app inajiita Au Pair Connect. AUPAIR Connect. So, Au Pair Jobs ni hizi jobs za kuchunga nyumba. Unaweza ita domestic manager,
Sasa huko majuu wanakuwaga na site ya hiyo shughuli. So mzungu akitaka mtu wa kusaidia, anaingia pale UPEA, anaangalia maprofile za watu nini, akipata mtu mzuri anachukua hapo, anamuorganize matransport nini, then huyu mtu ataenda kuishi kwa huyo mwenye amemuita. So unakuwa ni wale mnaitaga live in. Unaishi na yani kila kitu iko hapo, you become part of their family. So ni design fiti sana ya wase kutoka kwa hizi country zetu kuenda wapi? Kuenda majuu. Sababu unaona ukienda huko ushagarantiwa housing, umegarantiwa food, na bado unapatiwa ka something mwisho wa mwezi. Si unaona una survive na expenses ziko chini sababu basics zako zote zimeshughulikiwa na bosi hapa. So huyu mrembo ameingia pale UPEA na amebarikiwa mazee, ameenda amepata match moja safi sana. Amepata mama mzee sana. Anahitaji yako in urgent need of someone to look after her kids. Okay? So waka agree kila kitu nini. So ikasemekana sawa, you pack your bags, nitatuma tikiti, we kuja tuanze shughuli. Lakini sababu papers za kukuja tutasema wewe unakuja kama mtalii, mambo ya unakuja kuchunga watoto huku nini, hizo si vitu embassy wanahitaji kujua. Wewe fanya aje, wewe kuja tu kama mtalii, then ukiwa huku nitaorganize vile tuta change residence yako ikuwe more permanent. Okay? Mrembo akasema hiyo sawa, hiyo good, let's do it. Kaende sana. So mzunye huko akatuma maganji, akatuma pesa ya tikiti, akafacilitate visa process yote mpaka mwisho. Mrembo akaingia pale, wakamhoji nini, wakaona okay, sawa, huyu ni kama anaenda matembezi, haina problem. Wakampatia nini? Visa. So visa iko mkononi, the next order of business ni nini? Air ticket. Ule mzungu very fast akaorganize, air ticket ikakuja. Now, unajua sisi vile tunakuaga innovators. Sisi ni watu, tunajua kupiga mahesabu za 1 2. Hii pesa vile ilikuwa pesa enough ya kuchukua a direct ticket from JKIA to Heathrow Airport, UK. Lakini angelipa hiyo pesa alafu wabaki chupri, ana kitu wapi? Kwa mfuko. Akaingia pale kwa mtandao, kwa internet, akaangalia. Unajua kuna kasite ruaga sisi ambao tunasafiri, inaitwa cheapflights.com. Pale cheap flights utapata bei nafuu, lakini na wewe raundi utapiga au utatii. Unaweza kuwa unatoka hapa ukienda Dubai, lakini utatoka uende kidogo tuone kwa hewa, ukirudi umeenda sijui South Africa, umetoka huko umerudi tena hapa. Yani unapita kwenu kama mara 3 before ufike mahali unaenda. Juu inaenda ikiokota kila mahali, ni cheap flights. So yeye alienda akachukua hiyo, akasema hii imenisave a few bucks, so hii yenye nabaki sinaweka kwa mfuko, ndio hata nikiingia huko nisikue mbaya sana. Now, ile ndege alipata ilikuwa inatoka hapa JKIA, inaenda moja kwa moja mpaka wapi? Dubai International. Ikifika pale Dubai International, anapiga nini? Anapiga transfer haraka faster. Anachukua ndege ingine, inampeleka mpaka Stuttgart, Germany. Akiwa pale Germany, anapanda ndege ingine, inampeleka Schiphol, Netherlands. Akiwa pale Schiphol, Netherlands, anachukua ndege ingine ambayo inampeleka wapi? Heathrow Airport, UK. Unaona ile masafa huyo mrembo anapiga. But Heathrow si atabaki na ganji at the end of it. Number 2, hiyo kutembea nani anakata? After all, safari moja imefanya nimeingia country 3 4. Niko sawa. Wacha kaende sana. So siku ikafika na wakaongea na huyo bosi ambaye ako huko, ule madhe anamngojea deadly pale. Akamkumbusha, kumbuka mambo vile tumeongea, usijaribu kusema mambo ya watoto hapa, itakuwa ngori. Wewe unakuja kufanya nini? Unakuja kutembea. Bas, wewe ukifika tuongee pale, mimi nikuje nikuchukue kwa airport, twende nyumbani uanze kazi. Very excited. Akatoka, akaingia pale JKIA. Kabla atoke, kukawa kuko na ngori. Ngori ilikuwa nini wadau? Kumbe inakuaga sheria, wakati unasafiri kwa hizi nchi za kule, lazima ukuwe na kitu inaitwa return ticket. Hakuwa nayo. Yeye alikuwa tu na tikiti ya kufanya nini? Ya kuenda peke yake. Pale JKIA wakamwambia hiyo ni ngori, lazima ukuwe na return ticket. Hiyo inakuwa ni sheria? Hiyo ni sheria. So fanya aje? Piga simu 1212, ona kama wanaweza kukuorganizia nini? Return ticket. Usiwe na pressure. Wewe as long as your ticket imekam, si ndege unapanda tu unaenda. Uko sawa, don't worry.
Sasa mrembo akang'ang'ana hapa, masimu hapa na pale, masimu wanajaribu kurichi ule bosi mwenye ako UK nini, kidogo kuna matatizo kidogo, but eventually akaweza kumreach na akamwambia mazee, bosi hapa nimepata ka impediment kidogo, wananiambia siwezi exit country yangu kama sina nini, return ticket. So bosi akamwambia ina mambo, return ticket hiyo ni kitu tutaorganize mbio, wacha nikupange. And within no time return ticket ikafanya nini, ikakam. Lakini kumbukeni alikuwa kwa airport akienda. So meaning by the time ule bosi huko ameorganize ganji nini ifike, ile ndege yake ishafanya nini, ishatoka. Ilikuwa ni ile ndege ya Dubai wageni natoka saa 10 jioni. But wale wakamwambia ina mambo, uaga kuna ndege ingine inatoka around saa 11:45 PM. Hiyo ndege utaiwahi, lakini sababu ya hii hitilafu imehappen hapa na nini, utaongeza kitu kama $80 I think. Utaongeza tu $80 tukuweke kwa hiyo ndege ya 11:45. By 5 asubuhi utakuwa wapi? Utakuwa Dubai. So Dema kaona haina mambo, wacha tu tufinye hiyo $80, at least nitoke tu kwa hii country. So akaongeza $80, 11:45 ikafika, pap, tekengori mpaka Dubai. 5 asubuhi ilikuwa inampata DXB. Pale Dubai kuna ngori ingine. Ngori ni gani? Unakumbuka akitoka JKIA alikuwa nafaa afike Dubai apate a connecting flight ambayo itampeleka wapi? Stuttgart, Germany. Hiyo ilikuwa ishaenda. So kufika pale Dubai lazima angekaa angoje kuona nini, kama ndege ingine itapatikana. Now, akiwa pale wale watu wa Emirates wakamuuliza, tikiti yako hii naona inaenda places kadhaa. Kwa nini inaenda places nyingi hivyo? Si uchukue tu direct ticket mpaka UK. Akasema unajua hii tiko hata si mimi nilibook, niliongea tu na agents wakanibukia hii tikiti. Akaambiwa na the reason why tunakuambia hivyo ni sababu hizi stopover zako ni nyingi, na kukiwa na stopovers hivi kuna country moja hapa inafaa ikupatie kitu inaitwa transit visa, okay? And in this case, since unatoka hapa Dubai uende Germany wanafaa wakupatie transit visa ambayo itakukubalisha wewe kutembea kutoka Germany uende Netherlands, then kutoka Netherlands uende wapi? UK. Uko na hiyo transit visa? Oi, itoke wapi? Akawambia maze, sina transit visa. Hence the reason why tunakuambia itabidi maze ulipe tikiti direct, wachana na hizi manjia nyingi zenye unaenda. Na tunaangalia hapa, okay, ndege zimejaajaa, lakini si unajua business class haijaangi. Kama uko na $3,000 hapo tunakuweka kwa kiti haraka faster. Wewe ufike UK quick. $3,000 wanatoa wapi? Akawambia uongo mbaya. Nikiwaambia niko na $3,000 sasa ndakuwa nimewadanganya. Kama mimi ni mtu naweza afford $3,000, hata sidhani ningekuwa napiga hii raundi. Sasa wakamwambia tufanye nini mtu yangu? Unaona hiyo time yote wanaongea hivi. Kuna connecting flight ilikuwa imepatikana. Time yake ya kuenda imefika. Imemwacha. Wanang'ang'ana tu. Haya, tumepata ndege ingine. Ile tulikuambia ni $3,000, tumepata ingine ya $1,800. Wekelea tu $1,800 tukuweke kwa hii ndege. Wewe uingie UK straight kuliko hii nini? Juu mimi nakuambia hiyo visa kuipata sasa ni noma. Hiyo transit visa, wewe lipa tu direct. That's the easiest option. Akawambia mazee, 1800 ni tricky. Akajaribu kucall huko ule bosi, lakini kidogo ni kama sijui ni time difference ama ni nini, hawakuwa wanapatana. So ikakuwa ni noma. Emirates wakamwambia sasa mtu yangu, hatuna budi ila kukurudisha wapi? JKIA. Sababu ile tikiti wewe uko nayo ina require ukwe na transit visa. Wewe hauna. So hakuna vile utaingia huko. So we rudi tu nyumbani, enda jipange, then ukiwa sawa, bas we kuja tu. Manze alikuwa disappointed yani. But akasema you know what, ni sawa, maybe things happen for a reason. Wacha tu mimi nirudi mtaani ende nijipange. Nikifika huko ndajaribu kuvutia nani? Ule madam ni msho hizi ngori zote zimenipata, tuone kama anaweza nichezea kiyeye. So akakaa akangojea mpaka ile ndege ilipatikana ya kurudi Kenya, akawekwa hapo tekengori. She was back in the country. Now, back in the country, akaenda kwanza akatulia fiti, akapumzika, then vile saa aliamka akaamua let me reach out to the lady nimwambie mambo imenikumba. Mazee ana call, nothing, hakuna kitu ina happen. Anashindwa mazee ni nini mbaya. Mazee nimekuwa nikimjaribu deadly nini, hata ile kumwambia ni aje mambo imekataa.
sikuweza huko kwa airport sababu sikuweza kumreach. Ni nini manze, mbona ananipiga mablue tick hivi, mbona ananilenga manze? One time anapiga hiyo simu inachukuliwa the other side, but mwenye anachukua huko ni mtu tofauti kabisa. So anamuexplainia, anamwambia ni aje, nilikuwa actually on route nikam huko, madam alikuwa ameniambia nikam nimchekie watu hii, but nimekuwa nikitry kumreach mazee simpati. Unaweza mpatia simu mazee tuongee, nimshow masaibu imenikumba hapa. Wale mazee on the other side wanamwambia mazee pole jo, we are sad to tell you that madam alipass like 2 days ago. So the reason why madhe alikuwa nakutaka sana ni juu alikuwa na battle terminal illness, so alikuwa nataka mtu akukam kuchunga watoto before aende. So I guess hiyo delay yako nini akakata kamba. So mazee hapo ndio hiyo opportunity ya madam ikaogelea, akamwambia ina mambo mazee poleni sana, condolences pap, na hiyo story ikaishi hapo. Man, sasa ni kujikuna kichwa. Okay, sasa UK imenitoka hivi, kutaenda namna gani? Akajiambia hapana, wacha nirudi tu pale au pair connect, niende nione kama naweza pata pia madhe mwingine mwenye anahitaji services. Akarudi hapo immediately, hata hakukaa sana, ting, akapata mtu. Kuna mtu anahitaji, yeye ni a medical practitioner na shift zake zinakuwa hatari, so amejipata watu hiyo wanasafa juu hawana watu wa kuwafanyia ma ABNC. Kuna time mtu hiyo ananid kupelekwa shule, sijui kufanya nini, so ananid mtu wa kudrive mtoto mpaka shule. Madhe hawezi sababu ako shift pale hospitali, so akaona the only way kuepuka ingori ni kuleta mdem mwenye ako na driving skills, akuwa ananisaidia na hizi errands za watoto. Kama wananid kupelekwa mahali, kama ni kwenda shule nini, inapigwa quick. Turns out mrembo wetu anajua kudrive, so ako na driving license na kila kitu check. So ule bosi hiyo side ingine akamwambia ni aje, hebu nitumie documents zako, ID, driving license yako nini, nitumie hizo mapicha whatever, then mimi nitaorganize vile utakam. Lakini drill si unajua tu drill inakuagaje, unakuja hapa ni kama unakam kutembea, then ukiwa hapa tunaorganize vile utafanya nini, vile utakuwa sasa a permanent resident. Dem akawada iko sawa, akatuma hizo documents teke, driving license, ID, check, kila kitu sawa. Hata hawakupoteza wakati ile side ingine, immediately visa application hakuna visa application, si akona visa kwa mfuko tayari, haija expire juu hata hakuishia. So ni tikiti ya ndege inatumwa sasa. Ule madam akatuma tiko ya ndege, na sasa hii udemu wetu sasa unaona ni janjes, ashajua historia ya kuchukua ndege cheap unaenda countries 15 before ufike mahali unaenda, haiwezi, imemletea ngori last time. So sasa hii akapiga direct number 2, return ticket iko wapi, weka hapa. So alienda akabook British Airways straight na direct na return ticket, so kila kitu safi. Akaenda akapanga nguo zake fiti na akaambia madam on the other side ni aje, niko sawa, kesho natoka. Sawa, wewe ukitoka kesho mimi ndahesabu masaa, after kitu 8-9 hours ndakuwa wapi? Ndakuwa kwa airport Heathrow nikikungojea. Very nice. The following day mrembo ametoka, kila kitu iko sawa, this is it maze. Finally after zile trials and tribulations, alipitia ile area nyingine, sasa mambo imeenda iko sawa, akona kila kitu anahitaji, everything is okay. Akaenda maze JKIA safi, wakaingia pale immigration nini pap stamp haraka faster, akaenda akapanda pale juu, nangojea tu ndege hapo pole, ndege ikaingia, ndio huyo ameboard ameketi chini maze. Ikisha take off maze, uone Nairobi ndio ile pale chini jo, ka industry area pale ICD unaionaga pale, hey that's it, gone done in 8.5-9 hours. Msichana wetu alikuwa anaanguka London Heathrow Airport. Hey, finally last time hata kufika huko hakufika, alirudia hapa Dubai, yani mahali ukijipanga vizuri unaweza enda mguu. Na akiwa pale Heathrow mazee ameshuka fiti sana. Si of course residents waga wako na line yao, au wanaenda kama wamepita Tekengori, na residents wako na line yao sababu lazima wapitie nini, immigration Tekengori. Huyo ameenda kwa line pale, kila kitu walikuwa washaongea na bosi vile kusema nini, everything check. Tap akafikiwa pale na mlami akamwambia nini, okay umekaa shughuli gani? Mimi hata nakuja utalii, mimi nimekuja tu lap zangu, sina pressure sina nini, bas nikishajibamba mimi nirudi kwetu. Okay. Mlami click vitu kwa computer nini, then chap akagundua kitu, akaanza kusoma, akasoma, but the more anasoma the more face yake inaanza kushow ni kama
Ni kama kuna kitu haiko 100, but dem amejipatia tu nguvu, ako hapa kwa line anamcheki tu akingojea kusikia okay, rada ni what. Jamaa anamaliza kusoma, anamuuliza nani, acha nikuulize, uko na how much kwa account yako? Jamaa dem akashindwa, okay, hiyo swali first of all ni random sana, imetoka wapi? Akaambia okay, account niko na X amount. Yeah. Hiyo pesa ni kidogo. How did I know that? Sababu nimeingia hapa kwa system, nikapata notes zimeachwa hapa na the crew of Emirates Airlines. Ulikuwa umejaribu kusafiri a couple of weeks ago. Kuna crew ya Emirates hapa wanasema muli-interact. Number 1, ulikuwa na hiyo safari yako ya kuja UK ilikuwa weird. Ulikuwa unapitia countries nyingi sana before ufike hapa, na hiyo inakuwa ni telltale signs za mse mwenye anado. Na kama wewe unakuja kama tourist, lazima mazee uko mtu anaweza ji-sustain kidogo. So hiyo ni red flag number 1. Number 2, wanasema walijaribu kukwambia ulipe direct ticket, ikakataa. Meaning ni ukweli au uko na ganji kabisa. So that's why nimekuuliza kama uko na do. Na the fact that hauna pesa mpaka saa hii, hiyo kidogo inakuwa ni tricky. So tutafanyaje? Twende, kuna room pale iko na, it's a glass house. Enda ingia hapo, kuna kameza na tuviti. Kaa hapo dakika 2, kuna mtu anakuja hapo kukuongelesha. So mrembo mazee akaenda jo akakaa hapo, anashindwa Jesus Christ. Sasa hizi ni gani? Okay, hawa watu wa Emirates kimbele ni ya nini? Si nilikuwa nisharudi nyumbani, si muachane na mimi. Sasa mnaandika notes hapo kwa nini? Why? So akaenda akakaa hapo, mazee mlami mwingine akamhoji nini, akamuuliza okay, so unakuja kwa nani? Akamwambia nakam kwa rafiki yangu fulani anaitwa XYZ. Yeye ndio nitakuwa naishi kwake na yeye ndio ananipeleka hizo malapo. Okay, haina mambo. Nipatie contact ya huyo XYZ. Akapeana. Wase wakapiga simu kwa ule madhe. Wakamuuliza ni aje, tuko na fulani hapa kwa airport. Unamjua? Namjua kabisa. Okay, mko na shughuli gani naye? Rafiki yangu sana huyo, anakuja malap tu hapa. Hakuna kitu kingine anakuja ni maraundi tu nini, apunge hewa kidogo, aone mambo mandhari UK, bas arudi mtaa. Okay. Sawa. Lakini bana, hii pesa anaingia nayo huku kidogo tunamshuku. Tunamshuku. Mtu anakuja maraundi nini, lazima akuwe anajiweza kidesign. Na kuna notes ziliachwa hapa na watu wa Emirates. Hizi vitu hatuchukuliangi lightly, mtu yangu, okay? So leo, please, leo niruhusu tu nimnyime, please. Na siko ubaya. Acha tuende, jipange tu vizuri nini. Ikifika ile wakati amejipanga sawa, wacha atakuja hiyo wakati. Dem ako hapa anasikia, anashindwa what? Niko UK, you guys, niko ndani. So akaambiwa mtu yangu, fanyaje? Simu yako kwanza leta, unajua simu waga wanachukua na kila kitu, lazima wapige manini zao. Luggage yako usijali, iko very safe. Hiyo don't worry about it. Kuna maska na hapo nataka nikupeleke uende utulie, lakini kabla uende utulie nataka nikujenge kitu. Hii simu yako kwanza iwachana nayo, hii ni yangu. Mko na kabambe hapo? Leta kabambe, mchukulie line hapo. Weka line, iko sawa? Lete. Bas, very nice. Haya, hii ni kabambe, chukua. Pigia mtu yoyote huko Kenya, waambie unafanya nini? Unarudi. Sababu hapa hautapita beyond this point. Mazede makachukua tu simu, anatetemeka mpaka mkono jo, na call namba ya best yake Kenya, anamwambia mazee mtu yangu, guess what? Nimeingia mpaka UK ndani. Heathrow hapo ndio safari yangu imeishia. As we speak wanataka kuniweka kwa ndege nirudi mtaa. Very disappointing. So akakata simu, na wale watu wa UK ni wazuri, wakamwambia simu ni yako. Hiyo ni yako hiyo. Hiyo sio hata hiyo line, keep it. So dem akachukua simu yake akaweka na akaeskotiwa. Yeye anafikiria anapelekwa kwa waiting bay. Akae hapo angoje ndege yake ya kurudi mtaa. Alienda ameingizwa sales. Kaja ndani. Pale immigration wanakuaga na sales zao. Ni vile tu wale ni walami, so sales zao ziko a bit better than ours. But at the end of the day ni sell bado. Alipiga hapo mpaka the following day ndege yake ipatikana ya kurudi wapi? Nairobi. Ni machozi tu. Alilia hapo the entire night. But it was done. The following day, unajua ikifika ni kurudi, hakunaga mchezo. Hata kama ni ndege ya miraa utawekwa, we rudi.
So the following day akawekwa pale, wale wa airline wakapatiwa strict instructions, bag zake, passport yake, simu yake asijaribu kupewa. Aland pale JKIA, akuwe escorted mpaka kwa immigration, uko ndio apatiwe vitu zake. Sawa sawa? Very nice. So the following day ndege ikafika, akatolewa cell, instructions imepatiwa kila mtu hapo, mpaka flight attendants wenye wanampeleka, akaenda akapatiwa siti yake pale, na I think waga wanakupigaga kapingu, I think. Urudingi tu hivi ni kama uko starehe, wewe ni property of the state. So ametulia pale, na ukikuja kama umepigwa pingu, by the hata services zinakuaga hivi. Unajua kawaida wewe kama msafiri unakuaga hapo na unlimited sijui wine nini. Wewe ukirudi na pingu pole, tosheka na ile tumekupea, una bahati hata tunakupea. So alikuwa anapatiwa tu bare minimum sapo, ndio at least asikuwe ubao sana. Aim ni kumrudisha nyumbani. So ndege teketeke kutoka Heathrow mpaka JKIA, akalanda hapo, akaachiliwa huko kwa immigration, akarudishiwa vitu zake, na hivyo ndio alienda kwa beshte yake. Hii kitu ilikuwa so bad for her, hangeweza kurudi home. Do you know, Udem alikaa kwa huyo rafiki yake for months, wase wake wakifikiriaga kwa majuu. Mnakumbuka alipatiwa kabambe na iko na line ya UK, alikuwa gana wa text ginayo. Hivyo ndio alisurvive Nairobi for months, watu wake wakijua mtu wetu wako majuu anafanya mambo huko. Hey, ni noma mzee hapa nje. So after ametulia mazee for a couple of months, akasema you know what, let me give it a try. Pale akiwa UK, pale Heathrow, mahali wamemwambia sasa safari yako imeishia hapa. Hapo sasa walichukua passport, wakaipiga ile stamp, ya rejected. Unajua hiyo stamp ya cancelled, visa cancelled. Hiyo stamp ni mbaya sana ikionekana kwa passport yako jo. In fact, in those months alikuwa around, first order of business ilikuwa kuchoma hiyo passport. Ama sifai kusema hivyo, naweza kuwa namezeshea, but it is what it is. Akaenda akareapply passport ingine juu. Ebu imagine kila time ukifungua unakutana tu na reject. Haiwezi. Hiyo bad. So alienda akaget passport ingine, then after hizo a couple of months akaenda tu akajipeleka embassy tena. Aliingia ile shughuli ya upea bado, akapata msee, akaenda pale embassy, akajaribu tena. For some reason wakampatia visa. I don't know how, ama maybe UK wako a bit lenient, I don't know, but walimpatia tu visa. So mzee akaenda, akakaza tena na kucross fingers, akaingia ndege JKIA straight mpaka wapi? Heathrow. Akafika Heathrow, akaenda kwa line ya immigration, akapita pale, akasimamishwa kwa ofisi pale kwa counter, kapatiana makaratasi nini. Ule mjamaa akaangalia vitu zake hapa kwa computer nini, akamuuliza maswali 2-3, then akachukua tu stamp hapo mbele ya akamstampia passport na akampatia, akamwambia welcome. Jesus, wow. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. By the way, kitu kama hiyo ikikuhapenia, unajua hapo kwa huo mse, kando ya hiyo booth yake kuna kwa gana tule tugeti tunafungukaga hivi. Unajua tu tugeti? Hata ungojagi tufunguke, unaweza karuka juu. Juu unaweza tembea pole pole hapo usikie. Nani hebu ngoja. Alikuwa na huko kwa parking. Ameenda sana. Just in case. So akaingia huko mazee. For the first time akakol tena ule unakumbuka huwa pili mwenye alikuwa amemcall ikakataa. Akamcall, wakaenda mpaka wakamit. Akamshow mazee, pole jo, mambo ilifanyika mbaya nini. Mse wa pili akamwambia hata usijali, nilipata mse mwingine. Tunafanya but karibu sana. Wishing you all the best mazee. Na hivyo ndio aliingia UK, akapiga shughuli yake. Na I think sahii makaratasi zimeshafanya mambo sahii, ako huko akona permanent residence. Watu wanakapitia hapa nje wadao. Mimi ningekuwa nilishatupa mbao kitambo. UK ikinikataa hivyo tafuta country nyingine. But yeah, all's well that ends well, man. So amesema niwachapie tu story wakati mnaenda hizi masafari zenu. Jaribini tu as much as possible kukuwa, on their good books. Jubilanda tu kidogo tu. Hivi inakurudisha square one. Cheni tufungie hapo guys. Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. God wa bless sana. Adios muchachos. Peace. All right.
Haya. Hapo.